Boa noite para vocês. Muito obrigada por estar presentes aqui nessa apresentação sobre a Ontario Tech University. Já temos aqui a nossa convidada especial da Ontario Tech, que vai falar sobre a universidade, Elaine Thompson. E eu não sei se vocês, para quem não me conhece, eu sou a Carmen Zelaya, diretora da Overseas Frontier, que é uma empresa de intercâmbio com sede no Canadá, e a gente ajuda vocês com a consulta gratuita e com a matrícula. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem após essa apresentação, podem me consultar por e-mail ou por WhatsApp. Eu vou colocar meus dados aqui no chat. E no final da apresentação, a gente vai pedir para vocês fazerem as perguntas, a gente vai responder as perguntas que vocês fizerem no chat, ok? Então, vamos agora seguir adiante com a apresentação e vou dar a palavra para a Elaine. Ok, obrigado. Elaine, you can go ahead. Thank you so much. Okay, thank you so much. So I'm sure as you know now, my name is Elaine Thompson, and I'm the Regional Market Development Manager for Ontario Tech University. I have been working for the university for just over 3 years now, so I have a wide range of knowledge when it comes to our programs, our student supports, residence fees, probably all of the questions that you are wondering about right now. So I'm going to do a quick overview of the university. It's probably going to be about a 25-minute to 30-minute presentation, and then I'll leave lots of time for any questions that you might have. And if you do want to stay connected with us, there is a QR code on your screen in front of you. You can actually just take a picture of that with your phone, and it will automatically opt you into any of our email communications. There will also be another code at the end of the presentation if, you know, after I chat with you for a little bit, you're interested in receiving more information. So as is custom to do with any Canadian university, I'll start off the presentation with a land acknowledgement. So Ontario Tech University acknowledges the lands and people of the Mississaugas of Scugog Island First Nation. We are thankful to be welcomed on these lands in friendship. These lands we are situated on are covered by the Williams Treaties and are the traditional territory of the Mississaugas, a branch of the Great Anishinaabe Nation, including Algonquin, Ojibwe, Ottawa, and Potawatomi. These lands remain home to many Indigenous nations and people. So just a quick overview of the university. So what is Ontario Tech? Who are we? So we are a Canadian university located in Oshawa, Ontario. So Oshawa is the city and Ontario is the province that we are in Canada. We are a relatively small Canadian university compared to some of our other colleagues. So we have 10,000 students on campus. Although 10,000 students may seem quite large to you, it actually is small in terms of Canadian universities. Which means that our university is known for its small, tight-knit community where everybody knows each other. You get to know your classmates and your professors really well. So if you're interested in kind of that community feel and that smaller university feel, then we may be a really good university for you. We are also specialized in STEAM programs. So STEAM stands for science, technology, engineering, arts, and math. We have just over 50 undergraduate programs, which again is pretty small in comparison to other Canadian universities, but that's what we specialize in and that's what we do really well in. So as you can see on the slide here, both our engineering, business, and IT programs are ranked very highly internationally. And although that's what most students come to us for, we do have a great assortment of medicine and health, science and social science programs as well. Can I translate it? Pardon? Do you want me to translate it now or? Yes, yeah, go ahead. Yeah, the last screen, right? Yeah.
Okay, we had at the university, is more, como ela falou, né? É uma universidade pequena comparada com as outras universidades, tem em torno de 10 mil alunos em total. Comparada com outras universidades, não é uma universidade muito grande, por isso, mas tem a vantagem de ser bastante fácil de vocês serem conhecidos pelo nome, com o professor e ter acesso a fazer perguntas, a participar mais ativamente nas classes, porque não são aulas com muito aluno, né? Que acontece em muitas outras universidades grandes, que tem mais de 100 alunos numa sala de aula. Mas o importante na Universidade Ontario Tech University é que ela já é considerada uma das primeiras no ranking, a número 1 em popularidade e em tecnologia, especialmente em tecnologia, é a número 1 em Ontário. Então, vocês vão perceber que tem várias áreas de conhecimento deles, onde eles têm um ranking bem alto, que são basicamente na engenharia, em medicina, em sciences, computer sciences, essas áreas. Então, vamos continuar. Thank you, Elaine. Carmen, do you want me to stop after each slide and you can translate? Oh, if you want, you can, each page, you can talk a little bit and then I will translate it. Okay, sounds good. Okay, so like I mentioned before, we are a STEAM-focused university. These are all of our areas of study here. So whether you're interested in business, computers and technology, education, so being a teacher, our wide range of engineering programs, medicine and health, science or social sciences and humanities, all of our programs revolve under one of these clusters. I'll go through each of these clusters in a second. I won't go through every single one of our programs. Like I said, there's 50 of them. They're through each of these clusters, and hopefully I will give you some more information to base what you are interested in studying. Ok. Na Universidade de Ontario Tech, a gente oferece mais de 50 programas nas áreas de engenharia, de negócios, medicina, saúde, computação, sciences, educação e ciências sociais. Né? Então, ela vai agora explicar rapidamente cada uma dessas áreas, para vocês terem uma ideia melhor, mas não vai se aprofundar muito, porque são mais de 50 cursos, então vamos ver agora. Thank you, Lauren. Perfect. Okay, so starting with our first area of study is our business programs. So you can do just a general business degree, or you can specialize in one of the areas that are on the screen here. Our most common ones are accounting, finance, and marketing. So whether you're interested in more of the creative side of things with marketing, or if you really like working with numbers and you enjoy math, you may want to look at finance and accounting programs. Like I mentioned before, our business program ranks really highly internationally. And then I also want to note here that we work with 300 companies for internship and capstone opportunities. And I'll get into our experiential learning opportunities a bit more, but that's essentially what we call a co-op. So 100% of our students participate in experiential learning. You'll find as I go through this presentation that we guarantee an experiential learning opportunity in every single one of our programs. So if you would like to, you will graduate with hands-on learning experience, which is really good for your resume, really good for finding a job once you're done at the university. So in our business program, you do 2 years of basic business knowledge. So you try out all the different areas of business that are listed on the screen.
try them out, see which one you're interested in. And then in your upper years, you really specialize and focus on that area, marketing, let's say, as an example. And in your upper year, so your third or fourth year, is when you get to do your experiential learning opportunity as well. And Carmen, I should just mention that all of our programs are 4-year bachelor's degrees. Perfect. Okay, esa área de business o de negocios son 4 anos de programa, né, de cursos universitários, e vocês no segundo ano, vocês podem já se especializar ou entrar na área que vocês gostem mais, que pode ser accounting, finança, marketing ou uma dessas outras áreas aqui, human resources, por exemplo, tecnologia, management. E todos os programas oferecem internship ou co. Então, vocês vão ter a possibilidade de fazer práticas em empresa antes de se graduar. Thank you, Eliane. Great. So our next area of study is computers and technology. This is obviously a very popular one amongst our international students because it is home to our computer science program, which is actually one of our competitive programs here at the university. So I just want to note that because that will be important as we get into some deadlines and fees. It's also home to a lot of our Bachelor of IT degrees. So I just want to point out our game development and interactive media program, as well as our networking and IT security. Those are very popular programs as well. So if you're interested in designing games, not just your typical, what you would think of if you're playing PlayStation or something like that, but really just immersed in virtual reality and AI technology. And if you're interested in hacking or cybersecurity, our networking and IT program is really good for that as well. Okay, computer sciences ou technology é uma das áreas que tem maior competitividade na hora da matrícula. Então, tem que se matricular com bastante antecipação, né? Para não ficar de fora. Que é bem competitivo, como ela falou. E vocês podem se especializar em qualquer uma dessas áreas, porque é uma dos programas mais procurados na Ontario Tech University. Então, vocês vão poder fazer uma especialização em comunicação e digital media, em data sciences, em game and development, computer science em geral, security, né? E também esses programas oferecem práticas na indústria. Thank you, Elaine. So this is just a pretty quick slide here. So if you are interested in essentially in teaching, all I want to note here is that we do have a 16-month Bachelor of Education program. And essentially, if you are interested in teaching, you have to complete a 4-year undergraduate degree, and then you can go on to do our 16-month Bachelor of Education program. So it's just something you can add on to one of our degrees. Again, if you're interested in teaching anywhere from junior kindergarten, which here is about 4-year-olds, up until grade 12, which is, as you know, about 17, 18-year-olds. So that's just something that you can add on to your degree later on. Ok, para quem está interessado em ser professor aqui no Canadá, não sei se vocês sabem, aqui no Canadá, para ser professor, vocês têm que ter um degree antes de entrar na carreira de educação. Então, vocês teriam que ser graduados em alguma carreira, por exemplo, biologia, biologia, ou business, ou, não sei, computer science, o que for. E daí vocês fazem o curso de educação para poder dar aula em qualquer uma dessas especialidades que tem aqui, tanto para criança quanto em escola de segundo grau e tal, né? Então, temos também
é um alto índice de empregabilidade após graduado nessa área. Ok? Thank you. Elaine, thank you. Perfect. So our most popular area of study and one of our most highly ranked areas of study is our engineering programs. So we have a wide range of engineering programs, but essentially you would do a common first year in any of our engineering programs. And a common first year means you're going to try out all these different areas of study. So automotive engineering, obviously, if you're interested in cars, that would be a great program for you. Mechatronics engineering is robotics. So artificial intelligence is integrated in that program as well. We have our software engineering degree. If you're interested in programming and coding and you know you want to focus in the software area versus a computer science degree. And then we have the only manufacturing engineering degree in Canada. We also have the only automotive engineering degree in Canada. I forgot to note that as well. But then our comprehensive engineering degree is if you're not sure which one of these areas you want to go into, you can apply for the comprehensive program, and then you can decide after your first year once you've tried all of these different areas out. Again, as I mentioned, this is our largest area of study, and it's internationally ranked, as you can see on the side here. All of our rankings are listed there. There is a lot of different experiential learning opportunities in this program as well. We partner with over 300 organizations for this area of study as well. So anything from an internship to a capstone project, undergraduate research, lots of opportunities to get that experiential learning in these programs too. Ok, esta área de engenharia é a mais popular de todas as áreas na Universidade de Ontario Tech University. Vocês podem se especializar em todas essas áreas aqui, que são tecnologia em mechatronics, em engenharia nuclear, software engineering, energia, manufacturing, electrical engineering e automotive engineering. São várias áreas e o top 10 é o Electrical Engineering Program e o top 5 é o Mechanical Engineering Program. E o number 3 é aquele de Engineering de Ontário. É considerado a número 3 em Ontário, como a melhor universidade de engenharia. Ok? Então, vocês vão realmente ter um prestígio muito grande na hora de se graduar aqui nessa universidade, na área de engenharia. Uma empregabilidade muito alta também. Thank you, Lana. Okay, our next area of study is medicine and health. Obviously a very popular field with the pandemic recently. So there's a lot of different options. As you can see here, I won't go into detail about all of them, but I do want to note our life sciences program is our pre-medical school program. So if that's something that you're interested in, our life sciences degree is the most popular one that students take to get into med school. You can also take our integrated neuroscience program now. If you know already that you're interested in neuroscience, that program is a combination of psychology, life sciences, and biological science, this program over here. So it's a really interesting program. It's a combination of those three areas, very well-rounded. If you want to study the social sciences as well as the traditional sciences, that would be a perfect program for that. We also have our forensic science program, which is one of 3 in Ontario. And with that program, we have our crime scene house.
So basically it's set up right on campus. We can set up mock crime scenes where our students can go in. They can take blood samples, urine samples, DNA samples out of the lab. They can bring it back to our chemical lab and assess them as well. So that's a very popular program amongst our international students as well. Other than that, in this area of study is your traditional sciences. So if you're interested in biology, chemistry, or physics, or a combination of both, you do have the flexibility to streamline into one of those areas or cross them over. Like you'll see with our chemical biology program here, if you're interested in both of those areas, that's certainly something that you can do with us. Perfeito. Essa é a outra área que também está em muita demanda no Canadá, na Ontario Tech. E é o número 1 na área de medicina em research. Onde vocês vão encontrar possibilidade de fazer research dentro da universidade nas áreas de medicina também, que é a número 1 em grants, que é financiamento para pesquisa, né? Então, vocês têm todas essas áreas de especialização. Vocês podem fazer até combinações de, por exemplo, de física, não sei, biology com laboratório, por exemplo, biotechnology, neurosciences. São carreiras bastante novas e bem em demanda hoje em dia por causa do COVID, não? Então, vocês também vão ter muitas vantagens na hora de procurar emprego, porque essas carreiras aqui vão preparar vocês, se vocês quiserem depois continuar a carreira de medicina no Canadá, vocês vão poder. Porque medicina é a mesma coisa que na educação. Vocês têm que ter um degree com alguma área relacionada à área de saúde para depois vocês fazerem a carreira de medicina. Então, esse é o caminho. Thank you, Elaine. Okay, I mentioned a few of these programs as well, so I won't go, I just mentioned a few of these programs, so I won't go too into detail because there's a lot of crossover between medicine and the traditional sciences. So basically, this encompasses a lot of the programs that I've talked about as well. As you can imagine, not every program fits neatly into one area of study. We do this basically because we want you to think about which area you're interested in at first, and then decide which program you think would be the best fit for you. So again, like I mentioned, biological science, chemical biology, your traditional sciences. We've talked about our computer science program, as well as our forensic science program. So a lot of these I've mentioned already. I will mention our new program, marine biology. So if that's something that you're interested in, that's brand new this year. So we now offer that program, as well as our integrated math and computer science program. So if you're interested in applied mathematics, as well as, programming, coding, the computer science field, you can combine those 2 degrees for this one. So not too much to add on to this one. Ok, Sciences em geral é uma das áreas muito populares também, onde vocês vão conseguir se especializar em uma dessas carreiras aqui no final da graduação. E tem programas novos, por exemplo, nanotecnologia, clean energy, tem também environmental biology, cursos que não são tão fáceis de encontrar em outras universidades. Aqui vocês vão encontrar experimental toxicology, forense, sciences. Então, é uma universidade completa. Vocês vão ter a melhor formação na área de ciências aqui nessa universidade. E também é garantido empregabilidade em máximo 6 meses de graduado.
está en alta demanda. Thank you, Eli. Okay, so our last area of study, before we get into some other information here, is our social science and humanities area. So this is for students who are interested in programs like communication or journalism. It's also where we have a lot of our criminal justice system programs. So we have programs that range from anything from why somebody commits a crime, which would be forensic psychology, going through the legal and justice system, like our criminology program, and then everything to the trial conviction process and then rehabilitation process as well. So that would be programs like legal studies, human rights law, youth crime and justice. And then, you know, if you're interested in a whole range of these different areas, you can take our liberal studies degree, and basically you can pick courses from any of these programs listed here and combine them into your own degree. So, you know, if you're interested in the criminal justice system, but you're also interested in forensic psychology or just psychology in general, you can pick and choose which courses you'd like to take to kind of make your own degree for this one. Perfeito. Essa é a última área de cursos, ¿no? De programas que a Ontario Tech University oferece, a área de Social Sciences e Humanidades. Então, temos essas carreiras, né, para vocês seguirem, se especializarem nisso. E tem a vantagem que essa universidade é a número 1 em pesquisa nessas áreas. Então, vocês vão poder fazer práticas, fazer research, que são pagos, né? E vocês vão poder fazer suas práticas com todo tipo de tecnologia que esteja alcance da universidade. Então, por exemplo, em communications, em jornalismo, digital media, tem toda a tecnologia que vocês vão poder usar nessa especialização. Ou então, por exemplo, se vocês quiserem fazer vocês não têm certeza do que exatamente vocês querem se especializar, vocês podem pegar o o Liberal Studies, Liberal Studies, e aí vocês vão ter a possibilidade de pegar 2 ou 3 especializações e aprender um pouco de todas elas e se graduar de uma forma mais ampla, não? Então, tem essas especializações nessa área e, como eu falei também, esses programas todos oferecem práticas em empresa ou internships. E com a ajuda dos grants de pesquisa, então vocês vão poder fazer um trabalho excelente na hora de graduar, de se graduar. Okay, thank you, Elaine. Okay, so I've touched a little bit on this already, but this is just a really nice chart to show you what your experiential learning opportunities would be depending on which area of study you're in. So the areas of study are just down the left-hand side here, and then the opportunity is up at the top. So we have everything from an internship opportunity, which is just like a co-op. It's a paid opportunity. And you work with a company one-on-one. You actually go to the organization and work within their offices, to a practicum opportunity, which is very, very similar to an internship, but you're working as a group instead of one-on-one. With an organization, you work with a group of students, so people from your program, and you help an organization with a business problem that they have. Of course, if you're interested in going on to graduate school, we have research opportunities and undergraduate thesis that you can do. We have clinical placements for our nursing students, and then capstone projects, very similar to practicum. It's just offered in different areas of study. So there's a lot of names and there's a lot of titles there, but essentially we guarantee
that you will get to participate in experiential learning, which is just hands-on work, just like a co-op, no matter what program you're taking at the university. And these opportunities can be paid or some are unpaid as well. Perfeito, nesse gráfico vocês vão poder ter uma ideia de como na universidade vocês podem conseguir no final fazer práticas ou fazer um COP ou seguir uma linha de pesquisa, né? Que na maioria são pagos, então vocês têm nesses cursos todos a possibilidade de fazer essas práticas, né? Internship, practical placement ou research. Ok? Então, era isso. Thank you, Elaine. Okay, so now we're just going to talk a little bit about the process of coming to the university. We are home of the Ridgeback. So we're going to talk about your journey to becoming a Ridgeback, the steps you need to take, the documents, the things that we need, the entire process from beginning to end. E agora vamos falar sobre como conseguir aplicar para essa universidade, ok? Thank you. Okay, so our applications open on OUAC, which is the Ontario University's Application Center, or if you are going through Overseas Frontiers, they have a private link for you to apply through. So Carmen and her team will be able to help you out with the entire application process. So essentially, if you're thinking of starting with us in fall 2022, the deadline to apply for competitive programs is January 31st. Our competitive programs are nursing, kinesiology, and computer science, just those three. The deadline to apply for our major scholarship is February 24th. I'll get into a little bit more information on that scholarship in a second. But most importantly, the deadline to apply to all of our other programs, all of our non-competitive programs, is March 31st. So that's a very important date to remember, as well as June 1st, which is when you apply to residence. If you apply before that deadline, you're guaranteed a spot in our residence. All of our first year students who apply by that deadline are guaranteed that spot. Again, we will get into a little bit more about residence in a second. This is also the deadline to accept your offer to the university. And then by July 17th, we need to have all of your documents to us for competitive programs, and August 14th for non-competitive programs. And essentially your documentation is your English language proficiency test, your final transcript if we don't already have it, and I'll get into the English language proficiency piece in a second. This is a very good slide to take a picture of, although I know Carmen and her team will help you along the way. But these are just some of our important deadlines that we want to make note of. Ok, yes. Bom, na hora de fazer a matrícula, com toda certeza, vocês podem contar comigo. A gente, na Overseas Frontiers, temos um portal onde a gente pode fazer a matrícula para vocês. Temos acesso ao portal de matrícula e com a nossa ajuda, vocês podem garantir a matrícula no curso que vocês desejam. O mais que a gente tem que ter em conta, não, tomar em consideração, é que tem cursos que são em alta demanda, como Computer Science, Nursing ou Biotechnology. Então, fora esses programas, o deadline pode ser até março, mas se for esses 3 cursos, programas competitivos, né, de matrícula, vocês só podem aplicar até final de janeiro. Então, é bom até essa data vocês já terem todos os documentos necessários para fazer a matrícula. E aí eu vou passar para vocês com mais detalhes por e-mail, tudo que vocês precisam
para eu poder ajudar vocês com essa parte da matrícula, ok? Okay, so like I just mentioned, you do need to complete an English language proficiency test if your first language is not English, if you have not studied full-time in English for at least 3 years, you haven't completed our EAP program, which I'm assuming none of you have, and you need to achieve the minimum scores that we have. So this English language proficiency will be sent to us along with your interim transcript. So what you have up until the point when you apply, and then we will need your final transcript as well. So this is just another piece to keep in mind. Our programs, the admission into our programs is based only on academics. So we just need your grades and we need this test. Again, if you do not meet any of these requirements here, and that's it. Oh, sorry, Carmen, I'll let you do that one first. Ok. Bom, então, para fazer a matrícula, eu vou precisar dos transcripts do segundo grau e também um comprovante do seu nível de inglês. Para quem não tem um nível de inglês muito alto, né, para entrar direto, a gente pode fazer a matrícula Pathway, que pode ser com o programa de EIP da universidade, e assim vocês completariam primeiro o curso de inglês, depois já estariam engajados na universidade, tá? Então é isso. Thank you, Elaine. Okay, so for the English language proficiency tests, you may recognize a couple of these here. So they're all listed there for you. Our most common would be IELTS. So you can see there you need an overall score of 6.5, no subscore less than 6, or an overall score of 7 for our education and nursing program. We do take Duolingo, so we need a minimum score of 110 or 120 for education and nursing. And then if neither of those sound familiar to you, the TOEFL one probably does. So that's a total score of 83. Again, education and nursing is a little bit higher at an 87, and that's just because they're more of our competitive programs. Ok, então, como vocês conhecem, né, para entrar na universidade, vocês teriam que ter desses testes reconhecidos internacionalmente reconhecidos, que podem ser, por exemplo, o IELTS, que na maioria dos programas é aceito com 6.5, e só para cursos como na área de educação ou de nursing, teria que ser um overall de 7, mínimo de 7, e, por exemplo, também aceitam Duolingo, e na maioria dos programas aceitam com 110, e nursing e em educação, enfermeria, né, e educação, seria mais mínimo de 120. E no TOEFL, mesma coisa, é 83 para a maioria dos programas e 87 para os mais solicitados, ou que estejam mais competitivos. Okay, thank you. Okay, so if you do not meet the requirements for English language proficiency, meaning you don't meet those minimum test scores, we do have an English language center right on campus. So it's nice and convenient. These are all of our semester start dates. Don't worry too much about the dates. Essentially here, I just want to note that you can get a conditional offer into our program based on the fact that you will complete our English for Academic Purposes program. So if you don't meet those English language requirements, that's okay. We can enroll you in our English Language Center. Once you have completed that successfully, we'll move you over into your academic program. Oh, perfeito. Então, se vocês não conseguem o overall que seja para entrar direto na universidade, vocês podem fazer, como eu falei, o pathway com a Universidade Ontario University. E assim vocês vão ganhar a carta condicional para vocês já poderem fazer a visa e chegarem aqui como estudantes internacionais. Então, a primeira coisa seria fazer o curso de inglês
na universidade e depois entrar no curso acadêmico. E essas são as entradas por ano, mais ou menos são essas datas, e o preço é 3.067 por cada 8 semanas, quer dizer, 2 meses, né? Então, dependendo de qual é o nível de vocês, né? A gente vai saber quantos meses de inglês vocês vão precisar fazer. Então, obrigada. Thank you. Okay, so the cost of your program ranges depending on which area of study you are interested in. So the cost for international students can range anywhere from about $38,000 to $52,000 Canadian per year. So this is in Canadian dollars for the entire academic year. This is the range with residence and a meal plan included. So if you are staying off campus and you are not staying in a residence or you are not getting a meal plan, the cost is a little bit cheaper. So here's the breakdown per area of study, depending on what you're interested in. Obviously, you can see our arts, education, health sciences programs are on the inexpensive side. And that can range all the way up to our engineering programs that sit around $34,000 Canadian per year. Bom, aqui vocês têm uma ideia de preços, né? Para international students, se for com uma combinação também já de residência, com meal plan, com comida incluída, sairia entre 38.865 até 52.089 por ano. Se vocês querem só saber o preço por programa, então tem que olhar essa lista aqui embaixo, né? Que seria mais barato vai a 26.500, que é na área de humanidades, nursing, health e arts. E aí daí vai para engenharia, que é mais caro, que é 34.600 por ano. Só de tuition. Aí para isso vocês têm que adicionar depois o custo de vida que vocês podem querer fazer dentro da universidade, né? Na residência, com lá, ou então fora da universidade. Vocês decidem o que vocês preferem fazer e me falam para fazer a reserva ou não da residência. Thank you, Elana. Okay, so maybe the biggest question you're wondering is about scholarships. So we have two different types of scholarships here. There's application-based ones, which is the Global Leadership Awards, and then there are automatic scholarships. So that's the awards of recognition and the in-course scholarships. So these two are both automatic. Our application-based one is valued at $72,000 Canadian over 4 years. So again, $18,000 Canadian per year, based on the tuition fees that I just went over. Depending on what program you're in, that can cover most of the costs, up to about half of your degree. This Global Leadership Award, you do have to show community involvement, leadership skills, so things that you've done within your community, but then things you've also done in your high school. So what you've been involved in, your extracurricular activities, how that's made you a better leader, how you're going to bring all that and bring that to the university and continue on those leadership skills. Our automatic scholarships are listed here. If you hit a certain minimum average, and depending on your curriculum, these numbers may mean nothing to you. But if you get a minimum average of 85% out of a 100 scale, then you will automatically get a scholarship following your first semester at the university. So you don't get it your first semester coming in. Once you've completed 1 semester at the university, you will start to get these scholarships. They're based on your university grades, not your high school grades. So again, they're in Canadian dollars. These ones are per semester, not per year.
And if you meet that average, then it's automatically taken off your tuition. You don't have to do anything like an application. E essa parte aqui são as bolsas, né? Então, vocês vão poder ganhar já de entrada, a bolsa de entrada, sem fazer nada, só por mérito de notas. Desde $1.000 canadenses até 4.000, dependendo do GPA, assim, da porcentagem de notas que vocês têm no segundo grau. Quanto melhor nota, melhor bolsa vocês ganham, não? Podem ganhar até 4.000 de entrada. Já no segundo semestre, vocês podem já participar do Global Leadership Award, que é outro tipo de bolsa, e nessas bolsas vocês podem ganhar até $18.000 de bolsa por ano. Isso dá um bom número um desconto muito grande, né, no total do tuition, depois de 4 anos. Então, acho que é muito boa essa oportunidade. Além das bolsas de entrada, vocês poderem participar também das bolsas por mérito, só que esse mérito já dentro da universidade é mais por por exemplo, do Global Leadership Award, é para quem se destaca como leadership dentro da universidade, na comunidade, ou então no seu país também, se vocês já viram fazendo atividades de ajuda comunitária, isso tem muito valor aqui. Então, vocês podem aplicar por esses scholarships a partir do segundo semestre. Tá? Thank you, Lana. Okay, so we're just going to quickly talk. We are getting to the end of the presentation here, but we're going to quickly talk about what your life actually looks like on our campus at Ontario Tech and within our community. Ok, aqui vamos falar sobre como que seria a tua vida no campus da universidade. Thank you, Lana. So like I mentioned before, we're located in Oshawa, Ontario, which is 45 minutes outside of Toronto. So we're nice and close to the city where there's lots going on, lots to do. It's about a 30-minute train ride to get downtown Toronto. So nice and convenient to get there. And then we have our own community outside of the city. So there's a few really nice pictures on here of, what Oshawa kind of looks like. This is actually our residence building right here. It's one of 2 of them. And there's a nice picture of the dorm room there. But as you can see, anything from going to the beach in the summers, hiking through local parks, checking out the zoo. And of course, we are Canadian, so skiing or snowboarding on the local ski hill. And then we also have our shopping center here if you want to spend the day at the mall. Lots of, restaurants, cafes, places to study and hang out with your friends and just enjoy the city and the campus. Sim, aqui em Oshawa, onde está localizado o campus da Universidade Tech University, Ontario Tech University, Oshawa, né? A cidade, vocês vão encontrar muita atividade para vocês fazerem, tanto no centro, no downtown, como na parte norte, onde fica a residência universitária, né? As atividades são muitas, desde praia no verão, camping, ou então esqui no inverno, no resorts. Ou também shopping, para quem gosta, ou restaurante, tem uma variedade muito grande de atividades e de entretenimento, também que vocês podem aproveitar. Thank you. Okay, so like I just mentioned, we have 2 different residence buildings. So these are suite options within the 2 buildings. They're called South Village and Simcoe Village. So in South Village, you have your own bedroom with a study area,
and you share a kitchenette, dining, and living room with one other person. The costs are at the bottom of each here, and they are in Canadian, and they are per academic year, so it's the entire year. In South Village, you do have to add on a meal plan. It's a mandatory meal plan. It's about $5,000 per year. So you do have to add that cost on if you're interested in a meal plan. Our Simcoe Village Hall has very similar rooms to the one I just mentioned. Again, you have your own bedroom, study area. You can shut the door, have your own space. You just have a little bit more of a dining area. In this one, it's a little bit bigger than that one. And then we have our hotel style room. So as you can see here, it's just a partial wall that separates the two beds, but you still do have your own study area, kitchenette, dining, bathroom, still only shared with one other person. So no matter which room you're staying in, you'll only share the common areas with one other person, which is really nice for universities in Ontario. That's not necessarily all the case. And these ones are brand new residence buildings. So we were able to accommodate people having their own rooms in these buildings. And again, the deadline to apply for your guaranteed spot is June 1st each year. Sim, se vocês quiserem fazer a reserva, né, na hora da matrícula, eu posso fazer essa reserva para vocês também. Até 1º de junho, para garantir o spot a vaga no intake de setembro. E aqui são os preços dos tipos de residência que tem para estudante. Então, sempre para uma dupla, né, de estudantes. Então, no caso, vai de 6.420 até 8.240, que as habitações são um pouco mais grandes. A de 6.420 é uma habitação grande com 2 camas, mas não tem divisória. E as outras sim têm divisória. Além disso, o Meal Plan, que seria o programa de comida, é só adicionar mais $5.000 por ano a esse preço da residência. E aí vocês vão ter o preço do custo de vida com comida na própria residência da universidade. Okay? Thank you, Dani. Okay, so that's Ontario Tech story. That's what our university is all about. And we asked our students what Ontario Tech meant to them. And some of these are a bit hard to read, my apologies. But this is all of the reasons our students chose Ontario Tech. So whether it was modern facilities, because we're only 20 years old, our labs and our study spaces in our classrooms are new and modern. Whether it was our highly ranked engineering programs, our small classroom sizes on average, which are about 20 people when you get into your smaller classes. Affordable tuition, we are one of the more inexpensive universities in Ontario and in Canada in general. So those are all the reasons our students chose Ontario Tech. Hopefully, we'll also add you to the list here one day. So yeah, that's a little bit about our university. Perfeito. Aqui vocês chegamos já no final da apresentação e temos aqui só os pontos principais, digamos assim, para vocês se lembrarem que a Tech University tem mais de 20 anos no mercado, com uma reputação muito alta na área de engenharia, tecnologia em geral. E bom, tem uma das universidades com melhor preço no mercado em Ontário. Então, é bom que vocês aproveitem as oportunidades de bolsas que eles oferecem também e esperamos vocês aqui com a matrícula. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, eu vou passar já para tentar responder as perguntas de vocês e, de qualquer modo, se não tiverem perguntas, eu vou deixar esse vídeo gravado no nosso canal do YouTube.
E aí, qualquer coisa, com meus contatos, aí vocês podem depois perguntar para mim. Vocês só mandam um e-mail ou então se comunicam, se contactam comigo pelo WhatsApp. Tem uma pergunta aqui. Elani, there is a question here, and we just finish it, and then we can go ahead to answer some questions. Isa is asking if you have any 2-year programs at university. No, we don't have any 2-year programs. They're all 4-year undergraduate degree programs. The only way it would be a 2-year program is if a student had completed a college program within Ontario already, and then they were transferring over to us. Ok. No, não tem programa de 2 anos, mas seria programa de 4 anos a nível de universidade, né? Elaine, there is another question here. In education, if the student have a master, can he apply to the education? No, master no. If the student has already a degree, can he apply to educational program? Yeah, so if you already have an undergraduate degree, it would need to be an honors degree. So again, it would need to be 4 years. But if you did have that, you could apply directly to our education program. Okay, and the education program, as you said, is just 6 months, right? It's 16 months. Oh, sorry, 16 months. Okay. Yeah. Well, it's short-term program as well. Yeah. Okay, that's good. 16 months. And the price is the same price that the other programs, right? The pardon, sorry? The price of this program, of the education, that will be the same price of the humanity programs or social. Yes. Yeah, okay. So that program is still $26,000 per year. And then that cost is just split in half for the second year because it's not even fully 2 years. Yeah. Okay. Yeah. Perfect. Okay, I guess we are done here. I will just share here my screen with my contact information, I guess, and then see if somebody would like to ask any other question. Por favor, se vocês tiverem alguma outra pergunta, vocês podem ficar à vontade e fazer alguma outra pergunta. Eu estou colocando aqui os meus dados de contato, que são meu e-mail, meu WhatsApp. Na verdade, é só para vocês poderem... Já coloquei no chat, mas eu vou abrir aqui um PowerPoint onde eu tenho esses dados de contato. Um minutinho. E aí eu coloco agora. Ok, está aqui. Vou fazer um share screen. Enquanto isso, vocês podem, por favor, fazer alguma pergunta mais. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, é só fazer a pergunta. Não fiquem tímidos, podem perguntar. Outro detalhe é que a gente não cobra, tá? A Overseas Frontier, somos uma agência de intercâmbio que com sede no Canadá e a diferença de muitas outras agências de intercâmbio, a gente não cobra um centavo por as matrículas, para fazer consulta gratuita com vocês. Então, isso é uma das vantagens de trabalhar com a gente, de contar com a gente para isso, para fazer as matrículas, tá? Então, vamos lá. Vou fazer o sharing da screen. Não sei se vocês estão vendo. Can you see the screen now? Yes, I can see your screen. Ok. Ok. Parece que não tem mais perguntas. There is no more questions.
But just put it here, my contact information. Se vocês quiserem me contactar, aqui estão os dados. Tem o meu WhatsApp, que é 1204-612-6941, e o meu e-mail é carmenzer@vocêsfrontiers.com. É só para lembrar vocês que a gente não cobra um centavo de vocês, porque a gente tem contrato com as universidades e colégios que a gente representa, são mais de 40 instituições em todo o Canadá. Então, são eles que pagam a gente por esse serviço de fazer consulta gratuita para vocês e dar e fazer a matrícula para vocês também. A gente dá todo o apoio que vocês precisem até chegar aqui no Canadá. Além disso, não sei se vocês sabem que o Vi como estudante internacional tem grandes vantagens. A maior delas talvez seja que, enquanto você estuda, você pode trabalhar part-time e, ao mesmo tempo, quando se gradua, você vai ganhar 3 anos de post-graduation work permit. Você pode trabalhar full-time depois de graduado. E, nesse tempo, se vocês quiserem aplicar para o PR e sentirem que vocês têm vontade de ficar aqui no Canadá, podem tentar aplicar para o PR também. A gente tem consultores de imigração que trabalham com a gente pode apresentar vocês para eles e eles podem te ajudar também com os detalhes de como fazer esse tipo de processo, não? Além da vista do estudante também. Então, é isso. Então, conto com vocês, vocês têm meu contato e a gente fica agradecendo a vocês a presença e para os que não puderam participar, esse vídeo vai ajudar bastante. Então, ficamos aguardando o contato de vocês para o futuro. Muito obrigada. Thank you, Lani. Thank you, everybody, and have a good night. Thank you so much. Bye, bye, guys. Thank you. Bye. Boa noite.